SLT Mobitel, the connection. SLT Mobitel, the connection. ලෙන්ගතුකම වැඩි කරගන්න ලව්ජු රුපියල් 50ට අඩු කළා. මාමේ එන්න අපිට එකක් බොමු. Tonight, taking effect, CMC Medical Chief lauds the vaccination drive's success. As it is today, we have come to a very good stage of control within the city. Faith in homegrown. President Gotabaya Rajapaksa pledges to create a people-centric economy which empowers the local farmers. As the world looks on, tension mounts between the new US administration and Saudi Arabia following the release of a US intelligence assessment on Jamal Khashoggi's murder. I spoke yesterday with the king. The rules are changing. All that and much more coming up on First at 9, this Saturday the 27th of February 2021. ඇල්කොහොල් අඩංගු hand sanitizer භාවිත කරන්න. ලෙඩ රෝග ඇති කරන විෂ බීජවලට එරෙහිව සටන් කරන්න. හඳුන්වා දීමේ මිල රුපියල් 350යි. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to First at 9. I'm Dhamike Kanai. Now, China echoes the statement it made at the United Nations Human Rights Council on Thursday, saying that the country opposes politicizing and applying double standards on human rights and using so-called human rights issues to interfere in other countries' internal affairs. A Chinese foreign ministry spokesperson made the comment during his regular media briefing pertaining to a question on Sri Lanka's treatment at the United Nations Human Rights Council. China's foreign ministry spokesperson Wang Wenbin was asked to comment yesterday on some Western countries using the UNHRC interactive dialogue on the country-specific resolution on Sri Lanka to criticize the island's human rights situation, demand it carry out thorough investigation into human rights violations during its period of internal conflicts and pursue accountability while taking the office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and special procedures to step up supervision and intervention. Wenbin said that China consistently opposes politicizing and applying double standard on human rights and using so-called human rights issues to interfere in other countries' internal affairs. He added that all countries should adhere to the purposes and principles of the UN Charter, respect other countries' sovereignty, political independence and efforts to promote and protect human rights, and reject moves that interfere in others' internal affairs and exert political pressure. What's more, Wenbin also noted that all countries should address differences in the human rights sector through constructive dialogue and cooperation, thus jointly promoting the sound development of the international human rights cause. The Chinese Foreign Ministry spokesperson went on to say that China commends the efforts taken by the Sri Lankan government to promote and protect human rights, advance sustainable socio-economic development, improve people's livelihood, guarantee the rights of vulnerable groups, and continue to promote national reconciliation and combat terrorism. Further, as friendly neighbour, it sincerely hopes that Sri Lanka will maintain political stability, national solidarity and unity, and that it will make greater achievements in national development. Sri Lanka's best health insurance with the fastest claim settlement. Soft Logic Life. Pay just 500,000 rupees to reserve your unit today. Mulberry Residence. Now then, opposition leader Sajith Premadasa promises to pave the way for an international probe into the Easter Sunday terror attacks of 2019 under a government led by himself. Speaking during an engagement with the public today, he also pledged to ensure that capital punishment will be given to those who will be found culpable of the crime. Opposition leader Sajith Premadasa called at the Manik Rajamahaviharaya in Debara Vava in Hamantora this morning and donated 200 bags of cement towards the construction of a new monastery at the temple. පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ කොමිෂන් වාර්තාවත් දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කරලා තිබෙනවා. මේ අපිට ඉදිරිපත් කරලා තිබෙන්නේ එක වෙලුමක්. දැන් තව වෙලුම් තියෙනවද?
දොර කොහොමද වාර්තාවක කොටසකකින් අපිට මේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ ඇත්ත නැත්ත පිළිබඳව පැහැදිලි නිගමනයට එන්නට පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. ඇයි මේ අසම්පූර්ණ වාර්තා රටට ඉදිරිපත් කරන්නේ? සමගි ජනබලවේග රජයක් තුලින් පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව නිවැරදි පිරිසිදු පරීක්ෂණ පවත්වනවා. අවශ්‍ය නම් ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයකුත් අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයකුත් අපි පවත්වනවා. පවත්වලා මේ පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධයයි ඔප්පු වෙන ඒ සියලු දෙනාටම මරණීය දණ්ඩනය ලබා දෙන්නට අපි කටයුතු කරනවාමයි. Now, Chief Medical Officer of Health of the Colombo Municipal Council, Dr. Ruan Vijayamuni, calls the vaccination drive a success, adding that it explains the declining patterns of the number of infections in Colombo. Meanwhile, the government has decided to roll out the vaccine targeting people above the age of 30 residing in high-risk areas. There is also a development in the COVID dead disposal front. The initial draft containing necessary guidelines in the burial of COVID dead has been completed by the Ministry of Health. The government issued a Gazette notification on Thursday, the 25th of February, allowing both cremation and burial of those who die of COVID-19. Accordingly, if burial is preferred, the body will be buried at a designated cemetery or a location under the supervision of the competent authority. That said, relevant guidelines only existed for cremation. Therefore, the expert committee of the Ministry of Health held a virtual discussion today to lay out guidelines for burial. Following the discussion, Director General of Health Services Dr. Asela Gunawardana announced that the initial draft of the necessary guidelines in the burial of COVID-19 dead is now prepared. He added that locations to bury COVID-19 deceased will be identified within 3 to 4 days. Meanwhile, in the immunization front, 13,164 people were vaccinated yesterday, taking the country's total vaccinations past 400,000. Meanwhile, the public health inspectors who refrained from engaging in the vaccination drive in the Gampaha district yesterday have resumed their duties today. Their decision to abstain from the process came after back-to-back changes were made to the age groups which qualified for vaccination, which they said resulted in the lack of a formal system. Although the initial plan was to vaccinate people over 60 years of age in 225 Gram Niladari divisions in the Gampaha district, the Ministry of Health has later instructed that those over 30 years of age will be vaccinated, which eventually led to the PHIs withdrawing from services. The chairman of the Gampaha District Public Health Inspectors Association stated that the PHIs reported to duty today following written confirmation of the decision by the Ministry of Health. The ministry announced their decision to vaccinate members of the public who are 30 years of age and above in the Grama Seva divisions of Colombo and Gampaha districts, which are identified as COVID-19 high-risk areas. The Director General of Health Services has instructed the Western Provincial Director of Health Services, the Colombo and Gampaha District Regional Directors of Health Services and the Chief Medical Officer of the Colombo Municipal Council to identify the Grama Seva divisions which are highest of risk. DG Health Services has also instructed that the prioritized age groups who are temporarily residing in those divisions be vaccinated. In the Colombo municipality, 6,000 people who are above the age of 30 were inoculated today. Today also we are implementing the immunization program within the city of Colombo, and as it is today we have come to a very good stage of control within the city, but also in order to control it further we need this community immunization with the COVID-19 vaccine. So the government has decided to immunize all the people above 30 years of age, but in selected areas where there had been highest number of deaths, highest number of cases, and where the population density is high, and we are strictly adhering to that, and we have selected 19 Gram Niladari Kottashas to roll out this immunization program. In the meantime, 5 more people succumbed to the novel coronavirus yesterday. They are residents of Navadagala, Kandy, Dematagoda, Veyangoda and Narayampeta and are above the age of 60. This puts the country's total number of deaths owing to COVID-19 at 464. Meanwhile, Sri Lanka saw the detection of 497 cases yesterday, which include 10 foreign arrivals. Colombo recorded 151 cases yesterday, a slight decline from the day before, while Gampaha confirmed 89. The remainder of the 247 cases were reported from across 16 districts. What's more, the number of COVID-19 recoveries are placed at 78,373, with the latest batch of 748 people being given the all clear to return to their daily lives.
Army Commander General Shavendra Silva, however, confirmed a further 220 positive cases today, leaving the active number of infections at 3,813. Now, Sri Lanka's vaccination drive seems to be going full steam ahead, with over 400,000 jabs being administered so far. However, there seems to be a misconception that the Oxford AstraZeneca vaccine that is currently in use in Sri Lanka will give immediate immunity upon being administered and that it prevents persons from contracting the virus. The reality, however, is that the human body will be at the full possible immunity level after the second dose, and it takes 2 weeks for the body to even raise its immunity level after the first dose. Since Sri Lanka's vaccination program against COVID-19 got underway on the 29th of January, the drive has gathered momentum with the vaccine being administered to a total of 406,633 persons so far. However, there is a misconception that the vaccine prevents persons who have received the jab from contracting the virus. That simply is not the case. No vaccine in the world will prevent people from contracting the feared COVID-19. Instead, what it does is boost the human body's immunity level, increasing the chances of not contracting the virus as well as transmitting it to others. As such, adherence to health authorities' stipulated health and safety protocols is of paramount importance. As soon as you get the immunization, don't think that you get the immunity. It will take some time, and of course, you will get a very good immunity only after the second dose, which will follow after 10 weeks of taking the first dose. I urge people to keep on wearing face masks, wash hands, keep the physical distance, and also use sanitizers until the full control of this COVID-19 disease spread is brought under control within the entire city. With this being the case, we decided to ask from the people whether they are aware that the immunity boost promised by the vaccine will not only kick in after 2 weeks from the first dose being administered. Oh, ඒවා ඔක්කොම අනුගමනය කරන්න ඕනේ කියලා තමයි කියන්නේ. දැනුවත් ඔක්කොම අපිට කියලා දුන්නා. දැන් විද ගන්න තමයි තියෙන්නේ. මාස් දාන්න ඊට පස්සේ ඒකට පස්සේ. නෑ දානවා. ඒක හොඳයිනේ. මේ ප්‍රතික්ෂේප කරන සද්දයක් කරනවද? ඒක දන්නවද? ඔව් කියනවා හැම කෙනාම එන්නේ. ඒකට පස්සේ ප්‍රතික්ෂේප කරන වෙන සද්දයක් කරනවද? ඒක දන්නවද? දැනුවත්. මාස් ටික පාවිච්චි කරනවා. In the meantime, the Ministry of Health issued a set of guidelines yesterday that must be adhered to when administering the Oxford AstraZeneca vaccine to the general population. According to the guidelines, the vaccine can be administered to anyone excluding those under the age of 18, pregnant mothers and lactating mothers. Health authorities are also advised to take special precautions when administering the vaccine to persons with a history of bleeding or coagulation disorders. In addition to these exceptions, health authorities have also been requested to inquire candidates as to whether they have a history of developing allergic reactions to vaccines, if they are currently undergoing quarantine, or if they have tested COVID-19 positive within the last 14 days. Meanwhile, patients who have recovered from COVID-19 are also eligible to receive the vaccine, but only 2 weeks after recovery. Vaccination candidates must also not be suffering from acute disease conditions such as high fever, cough, and shortness of breath, etc. The guidelines add that all heads of institutions are responsible in ensuring that all eligible healthcare staff and support staff in institutions are given the first dose of the vaccine and the second dose is administered in 1 month following the first jab. Vaccination clinics should function with a minimum staff of 7 persons per clinic, and adding extra staff should be done with caution considering the requirement, improving the efficiency, space availability, and possibility of maintaining and adhering to COVID-19 preventive and infection preventive practices. With regard to handling of vaccine vials, the Ministry of Health has instructed authorities at vaccination centres to keep any remaining vials in storage until the second round of inoculation gets underway. However, any remaining vaccine vials must not be kept at institutional refrigerators after the conclusion of the second round of inoculation. Authorities were also urged to ensure that the Covishield vaccine is discarded after 6 hours of opening the vial for the first dose or at the end of the immunization clinic session. Another point to note is that the vial must not be shaken before the withdrawal of its contents. In the meantime, vaccinated persons are to be kept under observation for 20 minutes at the clinic before being released. We will see you once more on the other side of this break. Stay with us. Sunlight Care Naturals. ඔබේ ඇඳුම් care කරයි.
welcome back. You're watching First at 9. Now, President Gotabaya Rajapaksa heralds that his policy is to build a people-centric economy and an administration. He delivered those words during another leg of his program to engage with the rural communities. During today's installment of the program, the head of state called on the people to ensure that the money spent on imports, such as spices, go to the pockets of local farmers, giving them much-needed encouragement. It was also revealed by the President that a considerable sum of money is allocated towards bringing a resolution to the ever-worsening human-elephant conflict. President Gotabaya Rajapaksa's initiative to engage in interactive dialogue with members of the public in rural areas, titled Gama Samaga Pilisandarak, was worked off in Trincomalee today, centering the area of Kiulekada. It is the 12th phase of the program. Before getting today's installment underway, President Gotabaya visited several houses of the area residents. The President then arrived at the Kiulekada Vidyalaya where he addressed the gathering. COVID වසංගතේ මේ දවස්වල තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් අපිට පුළුවන් වුණා දැයින දුරට අනිත් රටවල් සමග සංසන්දනය කරාම හොඳට පාලනය කරගන්නට දැන් අපි එන්නත ලබා දෙමින් තිබෙනවා අපි ගෙනල්ලා තියෙනවා මිලියනයක් එන්නත් දැන් මං එන ගමන් ආම්දුරනේ බහැලා මං දැක්ක V මේ දවස්වල කැපිලා අපි නොමිලේ පොහොර ලබා දුන්නා ඊට පස්සේ V වලට රුපියල් 50ක සහතික මිලක් ලබා දුන්නා ඉස්සෙල්ලා 32යි 38යි මොකද දැන් ගොවියන්ට අවස්ථාව තියෙනවා 50ට හෝ ඊට ඉහළ සමහර තම්මල මං අහගෙන ආවා ඒගොල්ලෝ 52 53ට කිව්වා හැබැයි හොඳ මිලක් සමහර පැතිවල රුපියල් 60ටත් වික්කා ඒක කමක් නැහැ ඉතින් ගොවියන්ට සල්ලි එන්න ඕන දැන් වී කුඹුරු කරාට වැඩක් නැහැ බඩ ඉරිඟු වැව්වට වැඩක් නැහැ අලි ඇවිල්ලා ඒක විනාශ කරලා දානවනේ ඉතින් මේ අලි වැට හදන එකට අපි විශාල මුදලක් මේ පාර වෙන් කරලා තියෙනවා ඒකට වෙනවා අමාත්‍යාංශයකුත් හදලා තියෙනවා මම දන්නේ නැහැ ඒ ලේකම්තුමා හරි කවුරු හරි ඉන්නවද කියලා මෙතන ආයෙවිල්ලා ඉන්නවා මේ වගේ දුෂ්කර පළාත් වලට සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ නැහනේ කවුරුත් නේද ජනාධිපතිවරු එන්නෙත් නැහැ ඇමතිවරු එන්නෙත් නැහැලු ලේකම්වරුන්ට එන්න වෙලාවකුත් නැහැ ඒකින්ද තමයි මම එන්නේ මේ ගම සමග පිළිසඳරක් කියන්නේ ගැටලුම විතරක් අහන්න නෙවෙයි තමුන්නාන්සලා ළඟ තියෙන අදහස් ඒ අදහස් නොත් අහන්න තමුන්නාන්සලාගේ මගේ ප්‍රතිපත්තිය ජනතා කේන්ද්‍රීය ආර්ථික පරිපාලනයක් ඇති කරන්න අපි පිටරටින් ගේන කවුපි ගම්මිරිස් උඳු ඒ වගේම කහ ඊයේ මම මගේ ගෙදර වත්තේ වවල තිබුණු කහ සහ ඉඟුරු ගැලෙව්වා හොඳ ප්‍රමාණයක් අපිට ගලවන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම මම දන්නවා ඒ කහ වවන ප්‍රදේශවල සෑහෙන හොඳ අස්වැන්නක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි වෙනද පිටරට වලින් මේකට බිලියන ගාණක් වියදම් කරා. ඩොලර් බිලියන ගාණක්. මේවා ගේන්න. ඒවා අපි දැන් අපේ ගොවියට මේ මුදල් ටිකක් ගණන් යයි ඒකට කමන්නේ ඒවා යන්නේ අපේ ගොවියන්ට. මේ දුප්පත්කම නැති කරන්න. මම වැඩසටහනක් ගෙනාවා ලක්ෂයකට රැකියා දෙන්නට අපි පළවෙනි 35000 දුන්නා ඒ අයගේ පුහුණු ඉවරන ගමන්ම තව 35000කට දෙනවා මම පුළුවන් තරම් മന്ത്രിතුමන්ලට නිලධාරීන්ට මං කියලා තියෙන්නේ ඒක සුදුසුම අයට දූෂණ වෙන්න දෙන්න එපා ඒවා අවශ්‍යම පුද්ගලයන්ට ලබා දෙන්න පොත් 500ක් තියෙනවා පොත් පෙට්ටිය තියෙනවා ඒක එකතු කරගන්න හැබැයි කියවන්න ඕන පොත් හරිද දැන් මම ඊළඟට බලනවා පොත් කියවනවාද කියලා හැම ජාතියකම පොත් 500ක් තියෙනවා අපි තෝරලා ලේකම්තුමාම තේරළුවේ ගෝමරන් කඩවල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ සොරතින් අවශ්‍ය කියවීම් පොත් ලබා දෙන අවස්ථාව මම බක්මීගම මැදවත්ය ග්‍රාම සේවා නිලධාරි කොට්ටාස දෙකටම අලි වැටක් ඉල්ලලා අපි මැනුම් කටයුතු කරලා තිබෙනවා ඒකට කිලෝමීටර් 20ක වැටක් අපි 2021 වර්ෂයේ සැලසුම් කරලා තියෙනවා ඒක 2021 වර්ෂයේ කරනවා අපි. ඇත්තටම මේ උපකරණ ටික දෙනවා නම් අපිට මේ වනජීවිකයේ තාක්ෂණ නිලධාරි මහත්තයෙකුත් දෙනවා නම් තාක්ෂණ දැනුමත් එක්ක සිවිල් ආරක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුවේ බටු ටික ඉන්නවා අපිට වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි. ඒක ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමන්ලයි ග්‍රාම සේවකයි ගොවි සංවිධානයත් එක්ක එක්කව කළා කතා කරලා ක්‍රියාත්මක කරන්න. හරි. හරි. අපි අඩම්පනේ ගම්මානේ මේ වෙනකොට අපිට පානීය ජලය නැහැ. අපිට මෙතන වැවක් තෝරගෙන තියෙනවා වාරි මාර්ගයෙන් ජල ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒකෙන් ග්‍රාම සේවක වසම් 54ම. ඒ දැනට වතුර තියනවද? වතුර තියෙනවා සර්. ඒක දැන් පටන් ගන්න පුළුවන්ද ටැංකිය බැලලා? ඩිසයින් එක ඉවර කරලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ සර්වේ කරගෙන යනවා සර්. මැයි මාසේ ඉඳන් අපි පයිප් ලේයින් පටන් ගන්නවා. අගෝස්තු මාසේ ඉඳන් ට්‍රීට්මන්ට් ප්ලාන්ට් එක පටන් ගන්නවා සර්. අපිට අවුරුදු 2කින් සම්පූර්ණයෙන් මේ ප්‍රශ්න විසඳලා දෙන්න පුළුවන්.
Prime Minister Mahinda Rajapaksa says that ministerial portfolios were broken down into very specific areas with the intention of taking locally manufactured products to the international level while also simultaneously introducing an export-based economy. The PM further highlighted that through the government's initiative to stop the import of turmeric alone in the country, Sri Lanka has been able to save 1 billion rupees. The national program for the establishment of export agriculture zones was launched today at the historic Kasagala Rajamaha Viharaya under the patronage of Prime Minister Mahinda Rajapaksa. මට මතකයි මේ ආණ්ඩුව පත් වෙලා නව කැබිනට්ටුව දියුණු දීපු වෙලාව. එදා රාජ්‍ය ඇමතිවරුන්ගේ අමාත්‍යාංශ විශේෂපතයට අයිති නම් කියනකොට සමහරු hina වුණා. ටික දවසක් යනකම් දයාසිරි ජයසේකරට කිව්වේ බතික් ඇමති කියලා. මම මතකයි. ප්‍රසන්න රණවීර ඇමතිතුමාට කිව්වේ මැටි ඇමති කියලා. සමහර ඇමතිවරු මේ නම දැකලා අමාත්‍ය බාරගන්නත් අදිමදි කරා. අපි මේ විදිහට බුලත් කජු බඩගිනුකාදී වශයෙන් අමාත්‍යාංශයකට අයිති කුඩා දේවල් පවා නම් කළේ මේ දේවල් වලට විශාල අවධානයක් රට තුල ලබා දීමේ අරමුණේ. දේශීය නිෂ්පාදන ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ගොඩනගලා අපනයන් මූලික කරගෙන ආර්ථික ක්‍රමයක් හඳුන්වා දෙන්න. මෑතක් වනතුරු අපේ රටට කජු අඹ පෙර සියබලා පවා පිටරටින් ගෙන්නවා. ඉදාල් කොහොම විතරක් නෙවෙයි කැටපෝලයක් ගෙන්නවා කියලා මට මතකයි. එහෙම කළාම මේ රටේ විදේශ විනිමය රටට අහිමි වුණා විතරක් නෙවෙයි මේ රටේ ජනතාව උපංගේ බෝඩින් කාර්යෝ බවට පත් වෙනවා කියලායි මම විශ්වාස කරන්නේ. කාණයනේ කරන්න රුපියල් මිලියන 1000ක් විතර මම හිතන්නේ වියදම් කරනවා අපි වාර්ෂිකව. කාණනේ කරන්නේ නැතුව ගොවියට කහව වාගන්න ඉඩ දුන්නා. කහ රටින් ගෙන්වන්නේ නැහැ කියලා. වෙළඳ පොලේ කහ ඉගයි කියලා. දැවැන්ත විරෝධයක් මේ රට තුල ඇතිකරන්න අපේ විපක්ෂය ඉදිරිපත් වුණා. නමුත් අපි ඉවසගෙන හොරෙන් එන කහවත් වෙළඳ පොලට දාන්නේ නැතුව අපේ බිමේ කහ උපදින්න නම් අපි වැඩ කළා. අද වෙනකොට කහවලට පිටරට ඇදෙන රුපියල් මිලියන 1000ක් මේ රටට ඉතුරු වෙනවා කියලායි මම විශ්වාස කරන්නේ. The Committee on Public Enterprises has pointed out that Litro Gas Lanka and Litro Terminal Lanka, operating under the Sri Lanka Insurance Corporation, have conducted their audits through a private company, disregarding the Auditor General's notice to have the audits conducted through them. COPE Chairman Professor Charita Herad expressed his astonishment regarding as to why Litro Gas Lanka and Litro Terminal Lanka, as shareholders of Sri Lanka Insurance Corporation, conducted an audit through a private company solely on the decision of the Board of Directors, although the Sri Lanka Insurance Corporation themselves is conducting their audit through the Auditor General. And that's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.